Hello friends, I am Ravindra. Welcome to Ravindra English. Today I am going to teach about prepositions. So prepositions is very important for speaking and even in the grammar. So after tenses, this chapter is very important. So without preposition we can't make sentence. That's why the preposition is very important. And also in every competitive exams they will ask a minimum 4 to 5 questions. In Gurukula exam I observed the model papers, they are asking 5 questions in the parts of speech. On the parts of speech, the prepositions they play very more precise role. Okay, now you see this. So what is the meaning of preposition? It is a word placed before a noun or pronoun to show its relation to some other word in the sentence. So ఈ preposition అనేటువంటిది రెండు నౌన్ల మధ్యలో వాటి యొక్క పొజిషన్ మరియు రిలేషన్ ను తెలియజేయడం జరుగుతుంది. And it shows the position and also the relation between two nouns or pronouns. You see here, before a noun or pronoun to show its relation to some other word, ఇంకొక వర్డ్కు ఆ సంబంధాన్ని మరియు పొజిషన్ కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. Now you see this example, the book is dash the table. There is no preposition and it is not giving the clear meaning. It doesn't give any meaning. You see here, the book is the table means the book table అని అర్థం. క్లారిటీ ఇవ్వడం లేదు అక్కడ. So that's why, so if you write here, what is here? On. The book is on the table. Now it has given that clear meaning. So that is now the full sentence. The book is on the table. Here this you see the book is a noun. Here on the table also noun. So it's showing that the relation between the two nouns and also the position where it is. ఎక్కడ ఉంది మరి రెండు nouns మధ్యలో అనేది తెలియజేయడం జరుగుతుంది. So that is here the preposition is very important to form any sentence. So without the preposition we can't make a full sentence. Now you see this preposition is often confusing. So ముఖ్యంగా prepositions అనగానే మనం ఈ on, by, per, from, to ఇవన్నీ చెప్పుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ some confusion is there. మనం ఇవాళ చెప్పుకున్నటువంటిది ఎట్ ఇక్కడ వాడాలి అని చెప్తే ఇంకొక పొజిషన్లో అది రాంగ్ అవడం జరుగుతుంది. అందుకే సో preposition is very important. We improve the preposition while reading the newspapers and books, but we can't improve listening or otherwise any spoken. If you join any spoken English class also, we can't improve the preposition. Preposition can improve while reading the newspapers and the stories, so any lessons. So with the reading only we improve our skills of the prepositions. Now you see this here, at, in. So where we use some difference is there while using at and in. So I am trying to explain this about. You see that 6 o'clock. So this is a time. Before a time you use here at 6 o'clock. At 6 o'clock before time. And now here Monday. So before the day or before the week, before the day you use here. So what you say? On Monday. On Monday. So now the August, this is a month. So before a month, you say in August. In August. And now this is the year 2002. So you use here in 2002. And next, this is about here the time at 6 o'clock, at 10 o'clock, at 9 o'clock. You use here at. And so days before, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, like this. Here in August. So in 2002 or in any year. So year before, in, month before, in, and day before, on, and time before, at. So you have to mind these. So this is important at, on, in here. So next you see here, this is a village. For example, I was born at Rayaparthi in Warangal. So I was born at Rayaparthi. Rayaparthi is a village, small village. So I am using here, I am writing here at Rayaparthi. And here in Warangal.
This is a town, big town. So small villages ku at Rayali and cities ku big cities ku in Rayali. So I was born at Rayaparthi in Warangal. So this is here at small villages ku at Rayali and cities ku in. Okay, now this is clear. Now you see here, I am good dash in English. చాలా మంది ఏం రాస్తారు ఇక్కడ? I am good in English. Say I am good in English అని రాయడం జరుగుతుంది. Not అంటే ఏదైనా దాని మీద పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పు. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I am good at dance. I am good at painting. I am good at English. సో గుడ్ అని ఉన్నప్పుడు వెంటనే ఇక్కడ ఎట్ రాయడం జరుగుతుంది. I am good at English. దీని తర్వాత గుడ్ తర్వాత ఎట్ అనేది రావాలి. Yeah, this is. That is why so prepositions often confused. So they confuse. ఇక్కడ చాలా మంది ఇన్ పెట్టడం జరుగుతుంది. I am good in English అని. Don't say that is wrong. Only it is correct here. I am good at English. Raju good at mathematics. Like this. ఏ సబ్జెక్ట్ కానీ ఇంకా ఎనీ ఆర్ట్లో కానీ పర్ఫెక్ట్ ఉన్నట్టయితే గుడ్ అని చెప్పారు. అదర్వైజ్ బ్యాడ్ ఆల్సో. He is bad at swimming. He is bad at swimming. He is bad at mathematics. So good bad వీటికి తర్వాత ఎటు మాత్రమే రాయాలి. సో అదర్వైజ్ యూ సీ హియర్ I got good marks in English. ఈ సెన్స్ లో మనం ఇన్ రాయాల్సి ఉంటుంది. I got good marks in English. I got good marks in English. ఇక్కడ మాత్రం ఇన్. సో అందుకే ఇక్కడ కన్ఫ్యూజింగ్. ఇక్కడ ఎటు పెట్టాలి, ఇక్కడ ఇన్ పెట్టాలి. And that's why you don't confuse it in this making the sentences here. Okay. So now the remaining also there. Here on, by, where we use on, by, and since, for, from, off, beside, besides, in, into, on, upon, between, among. So now I will explain this. For example, you see. I came to school dash bus. What do you write here? For example, on bike. The difference is here. On bike. Here I came to school by bus. You write here. Even vehicles, mode of transportation. వాటికి ముందు by lorry, by bus, by car. Only you write. So the same here. For example, I came to school foot. Don't say on foot or by foot. You say here on foot only. So these will come in our exams. Clarity మాత్రమే అడగడం జరుగుతున్నది. So I have chosen that important prepositions. Now I am teaching here. So this way I came to school by bus. I came to school on foot. మరి మనం కాలినడకన వచ్చినట్టయితే ఆన్ ఫుట్. డోంట్ సే ఆర్ బై వాక్, అదర్వైజ్ బై ఫుట్. ఆన్ ఫుట్ ఓన్లీ కరెక్ట్. సో నెక్స్ట్ యు సీ సిన్స్ అండ్ ఫార్. You know, in the present perfect continuous tense, while we using that, we have to use since and for. The since is a point of time. For example, I have been waiting for you since 9 o'clock. I have been waiting for you since 9 o'clock. So అక్కడ నుండి 9 o'clock నుండి నేను వెయిటింగ్ చేస్తూ ఉన్నాను. The present perfect continuous. This is the point of time. Point of time. So now for example, the same sentence, I have been waiting for you for 2 hours. For 2 hours, for example, 2 hours అని మెన్షన్ చేసినప్పుడు you say that for 2 hours. This is period of time. This is a period of, when you are using the point of time is since. Point of time 9 o'clock, 10 o'clock, 6 o'clock. The exact time is there. Otherwise, in 2002, in 2006. So I have been teaching English since 2002. For example, the same. I have been teaching English for 15 years. So for 15 years is a period of time. That's 2002 is point of time. So here this, whenever you are using that point of time since
and period of time for. So దీని గురించి మనకు ఎగ్జామ్లో అడిగే అవకాశం ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అండ్ సిన్స్ అండ్ ఫర్ గురించి కూడా అడిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు మోడల్ పేపర్స్ చూడండి. Now you see about from. It is a from is there. So I have travelled from Warangal to Khammam. Whenever you want to use from, so definitely to will come. So మనం from చెప్పినప్పుడు to కూడా ఉండాలి. అక్కడ to లేకుంటే from సింగిల్గా ప్రిపోజిషన్ వాడడం రాదు. సో అందుకని ఎక్కువ మన ఎగ్జామ్లో అక్కడ to ఉంది, from ఉంది అంటే to ఉండాలి, to ఉంటే from ఉండాలి, అట్లా వచ్చాడు. అందుకే ఎందుకంటే అక్కడ మనం సిన్స్ యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ సిన్స్. మరి సిన్స్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నామంటే డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈజీ హియర్. సో ఫ్రమ్ ఉపయోగించినప్పుడు టు ఉపయోగించాలి. సో ఐ హావ్ ట్రావెల్డ్ ఫ్రమ్ వరంగల్ నేను అన్నప్పుడు టు కూడా ఉంటుంది కంపల్సరీ, టు ఖమ్మం. సో నేను ట్రావెల్ చేశాను వరంగల్ నుంచి ఖమ్మం వరకు అనేటువంటి సెన్స్ రావాలి. ఫ్రమ్ టు వరంగల్. ఓకే, ఇన్ దట్ సెన్స్ యూ యూజ్ ఫ్రమ్. సో నెక్స్ట్ హియర్ యూ సీ దట్ దిస్ ఈజ్ వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్. సో డైడ్ మనం ఏమంటాం, చాలా మంది డైడ్ తర్వాత వచ్చేటువంటి ప్రిపోజిషన్ విత్ అని పెడతాం, డైడ్ విత్ క్యాన్సర్. సో నో, డైడ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, died of cancer. And also you can use here from also, suffering from fever. Suffering from fever also use from. No, it also confusing. Or suffering with fever అని అంటాం, అలాగా suffering from fever అని అనాలి. So now you see you died of cancer. Don't say that you died with cancer. ఎప్పుడైనా డైడ్ వచ్చిందంటే ఏదైనా డిసీజ్తో చనిపోవడం కానీ డిసీజ్తో ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు సో డైడ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, సో డైడ్ ఆఫ్ HIV, లైక్ దిస్. సో నౌ యూ సీ హియర్ డిఫరెన్స్ హియర్. ఐ లివ్ డాష్ ఎ టెంపుల్. ఐ టీచ్ సోషల్ డాష్ ఇంగ్లీష్. సో ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హియర్ beside and besides, difference between beside and besides. So here means I live dash beside a temple. Here means అంటే నేను టెంపుల్ పక్కకు నివసిస్తాను. The beside means పక్కకు. So if you add s only, besides means here you see example, I teach social besides English. So what is the meaning here? It is the in addition to that, in addition, దీంతో పాటు I teach social besides English. ఇంగ్లీష్తో పాటు నేను సోషల్ బోధిస్తాను. I teach social besides English. ఓకే, ఇక్కడ ఎస్ పెట్టడం వల్ల సో డిఫరెన్స్ ఇస్ లైక్ దిస్. ఇక్కడేమో పక్కకు, ఇక్కడేమో అదనంగా. సో ఇన్ అడిషన్ టు దట్ యూ సీ దిస్ ఈజ్ beside. Here besides. I live beside a temple. I teach social besides English. In that sense you use besides. ఇట్లాంటి ఉన్నప్పుడేమో beside. ఇక్కడ మనం కన్ఫ్యూజ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఐ లివ్ డాష్ బిసైడ్స్ టెంపుల్ పెట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అదర్వైజ్ ఐ టీచ్ సోషల్ బిసైడ్ ఇంగ్లీష్ అని రాసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అట్లా కాకుండా దేని దానికి ఇక్కడ ఇన్ అడిషన్ అనేటువంటి సెన్స్ చెప్పేటప్పుడు బిసైడ్స్. ఓకే, నౌ ద స్నేక్ ఈజ్ ఇన్ ఏ హోల్. ఇక్కడ ఇన్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్ అండ్ ఇంటూ. ఇన్కు ఇంటుకు తేడా ఏంటి అనేది. ఇన్ అంటే ఆల్రెడీ సపోజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ హోల్ is there, already the snake is in the hole. A hole na undi already, the snake is in a hole already undi. In that sense there is no motion at the time you use in. For example, if you say this is a hole, the snake is going into a hole, so the snake is moving. At that motion we are saying here the snake is going into a hole. In that time you use into. There is no motion, you use in. There is a motion, into. That is the difference. In ku into ku difference. Motion lekunda already settled there. Snake is there already settled. Akkada undi already. It is not moving. At that time we use in. Here you see the snake is going into a hole. Now see it is going into a hole, moving. At that moment you use into. In ku into ku adi difference. And next you see the monkey jumped on a wall. The same in into elago anna ana pan kuda alage anadu. So the monkey jumped on a wall. A wall మీద దునికింది. ఒక వాల్ మీద ఒక గోడ మీద దునికింది అంటే ఆల్రెడీ దేర్. ఆ గోడ మీద ఉంది అని అర్థం. ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ నో ఎనీ మోషన్.
So at the time you use on. Here the monkey is jumping upon a tree. చెట్టు మీద మీకు దురుకుతున్నది అప్పుడే. If you see that neither on the ground nor on the tree. అక్కడ అది భూమి మీద లేదు, ఆ చెట్టు మీద లేదు. In that middle, it is in the movement. At the time you use upon, the monkey is jumping upon a tree. జంపింగ్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో మనం అపాన్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సేమ్ ఇన్ ఇంటూ ఎలాగో ఆన్ అపాన్ సేమ్. సో నౌ ద లాస్ట్ ఇయర్ యూ సీ there is a big fighting between Ramu and Raju. If there are the two persons, you use between only. Between. So there is a big fighting between Ramu and Somu. If there are only two persons, we fighting. If there are more than two persons or more than two things, if you compare that, you say here, you see there is a big fighting among the brothers, among the three brothers. So more than two. Mugur brothers madhyala fighting. So if there more than three, you use here among. If there only two persons or two things is there, the between. So these are about that prepositions. So ఇవే చాలా ఎక్కువ శాతం ఎగ్జామ్ లో వీటిలో నుంచి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంటే so no need to read more. So these will come in all exams. That's why these are very important. And you read again before going to write exam. I think you understood well. Okay, thank you.